We are looking at a question. Some people argue that technological inventions such as mobile phones are making people less interactive. Easiest way to change the structure is to change the tense. Some people argue that. And എങ്ങനെ passive ആയിട്ട് പറയും ജീവൻ? It is argued by some people. Some people. അപ്പോൾ സാധനം ഇതുപോലെ തന്നെ വരണം. ഇതിൻ്റെ അതിൽ നമ്മളൊന്നും വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ് ആകണം, പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യണം, സ്ട്രക്ചർ മാറ്റണം, സെയിം മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സം സ്കോളേഴ്സ് ആർ ബിലീവ്ഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സം പീപ്പിൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്കോളേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആർ ബിലീവ്ഡ് അല്ല, ബിലീവ് ദാറ്റ്. ബിലീവ് ആണ്, പാസ്റ്റ് അല്ല, പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ അല്ലെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആർഗ്യൂഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ്. എല്ലാം പാസീവായി പോയല്ലോ ആകാശ്. ആർ മെയ്ഡ് എന്നല്ലല്ലോ. ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻവെൻഷൻസ് മേക്ക് പീപ്പിൾ സോഷ്യലി ലെസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് എന്നല്ലേ. പക്ഷെ അന്നേരം മൊത്തം കോപ്പി പേസ്റ്റ് അല്ലേ. ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻവെൻഷൻസ് മേക്ക് പീപ്പിൾ സോഷ്യലി ലെസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇത്തിരി വ്യത്യാസം വരുത്തണം, നമ്മുടെ തന്നെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ്, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. ഇറ്റ് ഈസ് ആർഗ്യൂഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ ദാറ്റ് the inventions of the advancements in technology, the advancements in technology അല്ലെങ്കിൽ the advancements in technological inventions okay, let's try that. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുതാമോ? Let me also try. Is argued by some people. Argued by some people that technology making people. നേരെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ നേരെ സെന്റൻസ് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിടാൻ പോവാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആർഗ്യൂഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ ദാറ്റ് എല്ലാം പാസീവ് വെക്കുമ്പോ പീപ്പിൾ ആർ made less interactive. വൊക്കാബുലറി മാറ്റുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുകയാണ്. ലെസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് due to the inventions of technology. For example, apart from ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, സി ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, വെറുതെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നു. മീനിങ് ഞാൻ അന്നേരം ഇതിന്റെ വൊക്കാബുലറിയുടെ മാറ്റി ഈവൻ we can make it even better. Some people argue that technological inventions such as mobile phones are making people socially less active. ഞാൻ എഴുതി it is argued by some people that people are made less interactive socially എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. One second. People are made less interactive socially due to the inventions of technology, for example mobile phones. So what do you think? Exact സാധനം, സെയിം സാധനം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയുണ്ടോ? അപ്പം ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ് യോഴ്സ്, അവരുടെ അല്ല, മീനിങ് മാറാൻ പാടില്ല.
പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യമേ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൊക്കാബുലറി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ you can even alternate it, change it. It is argued by some people that people are made less interactive. So people are made less interactive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ രീതി പറയില്ലേ, nowadays people interact with each other lesser, പറയല്ലോ, due to the invention of technology, for example mobile phones. Fine, okay, just change the structure, you will do a great job if you just do that much. Okay. ഇവിടെ some scholars believed, സ്കോളേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, some believe അല്ല argue that അല്ലെ believe that അത് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതല്ല, change it and write it, rewrite it. സോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് തരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ഐഡിയ അതിന്റെ ഹെഡിങ് അവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 25% ആയി. ടോട്ടൽ 4 പാരഗ്രാഫ് മതി, അല്ലെ മാക്സിമം 5 പാരഗ്രാഫ്. ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yeah. Okay, good. Some believe that technological inventions make, അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് അല്ല, ആർ മെയ്ഡ് അല്ല, പാസീവ് ആയി പോലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പാസീവ് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? Did we learn? Society is made less interactive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാസീവാണ്. അതാണ് ആകാശിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ, അറിയാതെ പാസീവ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ? യെസ്, അത് പാസീവായി പോകും, ടോട്ടൽ മീനിങ് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ, ഡു യു എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി? അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം ഐ ടോട്ടലി എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടോട്ടലി ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഐ പാർഷ്യലി എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ടോട്ടലി എഗ്രി, ഐ ടോട്ടലി ഡിസഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഐ പാർഷ്യലി എഗ്രി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് തുടക്കത്തിൽ, ആ സാധനം വേണം താഴെ വരെയും വരാൻ. അതിനാണ് കൊഹീറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് 25% മാർക്ക്. ഈ മേളി പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താഴെ വരെയും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൽ സെയിം ആയിരിക്കണം, മാറി മാറി പോകല്ല. ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഐ ആം പാർഷ്യലി എഗ്രീഡ്. എല്ലാം പാസീവായി പോയി. ഐ ആം എഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ, ഞാൻ എഗ്രീഡ് ആയി പെട്ടെന്നല്ലേ എൻ്റെ മീനിങ്. ഐ എഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ആരാണ് ഈ പാസീവ് എല്ലാം കൂടെ കോരി ഒഴിച്ചത് ആകാശിനെ? ജിബു ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പാസീവും ആക്റ്റീവും വ്യത്യാസം? ഇതെല്ലാം പാസീവായി പോയി. ഐ ആം എഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഗ്രീഡ് ആകപ്പെട്ടെന്നായി പോയില്ലേ. ഐ എഗ്രി എന്നല്ല വരണ്ടേ, ആക്റ്റീവ് ആണ് വരണ്ടേ. ഐ with the above notion. Notion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Okay. In the forthcoming paragraphs, I will explain the points which will support my statement. Fine. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് ഇവിടെ പാർഷ്യലി എഗ്രി ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യലി എഗ്രി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്തിൽ അതിന്റെ ഗുണവും മറ്റേതിൻ്റെ അകത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്തിലെ ദോഷവും എഴുതണം. യെസ്. അപ്പം ടോട്ടലി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം ദോഷം എഴുതണമായിരുന്നു. ടോട്ടലി എഗ്രി ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ മീൻസ് ടോട്ടലി എഗ്രി ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം ദോഷം എഴുതിയേനെ, ഡിസഗ്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം ഗുണം എഴുതിയേനെ. ഫൈൻ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. The practice of communication means we can share means ഒരു കണക്ടർ വേണ്ടായോ? The practice of communication means that connector illa. We can share the idea. We can ഒരു we could വരുമോ? We could എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി ആണ്. We can ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. We can share
practice of we can share the ideas, emotions. അതങ്ങനെ വായിച്ചേ, the ideas, emotions, etc. The practice of communication means we can share the idea, emotions, and etc. from Yes. one person to another. ഓക്കെ, എക്സെട്ര, എക്സ്ട്രാ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എക്സെട്ര, ETC അല്ലേ, എക്സെട്ര. Okay. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ആൻഡ് സോ ഓൺ പകരം, ആൻഡ് സോ ഓൺ മീൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഷെയർ ദ ഐഡിയാസ് വരണ്ട, വി ക്യാൻ ഷെയർ ഐഡിയാസ്, ഇമോഷൻസ് and so on from one person to another person by the way of speaking, writing, അപ്പം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡിന്റെ പുറകിൽ കോമ വരണം കേട്ടോ. Okay. And acting. Usually ക്യാപിറ്റൽ വരണം, യൂഷ്വലി കഴിഞ്ഞ് കോമയുണ്ട്. യൂഷ്വലി ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ. എല്ലാം പാസീവ് ആയി പോയി, അതും പ്രോപ്പർ പാസീവ് അല്ല. മോഡേൺ വേൾഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ? അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ആകാശ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. മോഡേൺ വേൾഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ. മോഡേൺ വേൾഡ് ഒന്നല്ലേ, സിംഗുലർ അല്ലേ? Simple present. Modern world depends upon mobile phones for communication purpose rather than any other medium of communication. അവിടെ redundancy വരുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തതിന്റെ കാര്യമില്ല. The main advantage of interaction through mobile phone is that we can connect with anyone from anywhere of the world. Anywhere of the world എന്ന് പറയുമ്പോൾ any part of the world എന്ന് പറയുമ്പോൾ Any part of the world. Yes, അല്ലെങ്കിൽ anywhere എന്ന് മതി. Without having a physical presence. Okay. Without having a physical presence ന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ? വേണ്ടേ? For the example എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? The example അല്ലത്, for example. The example അല്ല, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ. For example, the person, okay, for example എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് വരേണ്ടത്, ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? എ പേഴ്സൺ അല്ലേ വരേണ്ടത്? ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നല്ലേ വരേണ്ടത്? എ പേഴ്സൺ. A person who is staying in India. അതായത് സിമ്പിൾ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറയാം. A person who stays in India can communicate to the person. The person വേണ്ട. Okay. A person who stays in India can communicate with one in America എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Communicate with one in America. വീണ്ടും the person എന്നുള്ളതിന് പകരം one എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. One in America without having a physical companionship. Physical companionship. എന്തിനാണ് ആ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വന്നേക്കുന്നത് അവിടെ? പ്രസൻസിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു വേർഡ് നോക്കിയാ. In a short term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ്. ചെറിയ രീതി പറഞ്ഞാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. ഇൻ എ സിമ്പിൾ വേ, സിമ്പിൾ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ഉള്ളൂ. In short, it eliminates boundaries of time and distance. Okay. അപ്പം ഇവിടുത്തെ മീനിങ് ആ കോഹീറൻസ് ആണ്, അത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മെയിൻ ഐഡിയ എന്തോ? അതായത് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. Okay. Hi, Sumi. Hi, good morning. The practice of communication means that we can share ideas, emotions, and so on with each other. From one person to another എന്ന് വേണ്ട അല്ലേ? With each other എന്ന് മതി അല്ലേ? By the way of speaking, writing, and acting. Okay. Usually the modern world depends upon. Modern world depends upon. Yeah.
usually അല്ല, nowadays we depend upon mobile phones on an extensive scale. ഒരു ഭയങ്കര രീതിയിൽ അല്ലേ, on an extensive scale to achieve this task. ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Okay. The main advantage of interaction through mobile phone is that we can connect with anyone, blah, blah, blah. For example, okay. Fine. Let's go to the next one. And ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? Yeah, Joe. Okay. Okay. താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. On the other hand, okay. On the other hand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ, on the flip side എന്ന് പറയാം, on the other hand എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ on the other hand എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുമായിരുന്നെങ്കിൽ you could have started this paragraph with on the one hand എന്നല്ലേ. On the one hand എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നു. On the one hand. On the one hand, mobile phones bring people together. Okay. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരണം ഫസ്റ്റ്, നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുവാണ്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, സപ്പോർട്ടിങ് ഡേറ്റ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. തുടക്കത്തിൽ പറയണം എന്തുവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. For on the one hand, mobile phones bring the society closer and even those who are afar. Full stop. In other words, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. Nowadays, in this fast-paced world, we hardly get any time to meet with each other physically. Here, mobile phones play a major role. Even when we are physically apart, we can just dial the number and get connected to each other. That is even true for people who are living in different countries or on the opposite side of the earth. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ അതിലെ കോഹിയറൻസ്? ആകാശ്, അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുക, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരിക, എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക, സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസ്. അപ്പൊ അത് സൊസൈറ്റിയെ ഒരുമിച്ചാക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. It transcends physical boundaries. ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറിയെക്കാട്ടിലും മേളിൽ പോകുന്നു അല്ലേ? അതായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ കീ പോയിന്റ്. ആ കീ പോയിന്റ് ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി, ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനറിന്, അതായത് അസസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓൺ ദ ഫ്ലിപ്പ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഹാവ് a couple of disadvantages in terms of communication, such as it will not create, it will not എന്നൊരു മാച്ചിങ് ആണല്ല. Communication, full stop. It will not create any physical affection between the sender and the receiver. Therefore, actual feeling. അപ്പൊ ഈ സെൻഡർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുവാണ്? ടെക്സ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? വിളിക്കുന്ന ആളും കോൾ കിട്ടുന്ന ആളും. യെസ്. അപ്പൊ അവിടെ സെൻഡറും റിസീവറും അവിടെ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സെൻഡറും റിസീവറും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ എം കൺഫ്യൂസ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സെൻഡർ ആൻഡ് റിസീവർ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതാണ് പറയുന്നത് കോഹിറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ should not be interfered with. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല, എന്തുവാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ കയറും. On the other hand, mobile phones have a couple of disadvantages in terms of communication such as it will എന്നല്ല,
Okay, full stop നമുക്ക് പറയാം. It will not create any physical affection between the sender and receiver. Therefore കഴിഞ്ഞൊരു കോമ വരുന്നുണ്ടായോ? Yeah. Or actual feelings would not be able. Therefore, actual feelings would not be able to convey. convey എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താ പറഞ്ഞോടെ? No. Therefore, actual feelings would not be able to convey. Actual feelings can't be expressed എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? Okay. Therefore, actual feelings can't be expressed. Passive വരണം. Can't be conveyed അല്ലെങ്കിൽ can't be expressed in a proper way. Full stop. There are certain limitations to convey our emotions and feelings through words. Without having and proper എന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ? Proper എന്നല്ല വരുന്നത്. Proper ഒരു കോൺസണന്റ് അല്ലേ? Without having a proper face-to-face interaction. Let me take it. Okay, without in other words. So ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തുവാണ്? മെയിൻ പോയിന്റ് എന്തുവാ? What's your argument? So face-to-face ഒരു interaction ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഉള്ള പറഞ്ഞത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ നേരെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം വേർഡ്സ് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല, ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സാധനം ഫിസിക്കലിനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ നേരം യു കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൻ സംതിങ് എൽസ്, ജസ്റ്റ് അതിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. ഓക്കെ, അല്ല അത് തന്നെയാണ് മറ്റേത് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് വേർഡ്സിന്റെ അത് എത്രത്തോളം ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വേർഡ്സിന്റെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒരു അഫക്ഷൻ വരില്ല എന്നുള്ളതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറയാം. ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ കാര്യമല്ല, ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അഡിക്ഷൻ, youngsters are addicted to mobile phones. They are busy scrolling through their Facebook, WhatsApp, and they wouldn't even know how much time they spent. So അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കണം. Okay. It's just an additional point. Even though they have thousands of followers on these social platforms, actually they have none, and they seldom talk with their parents or spouses or with each other because they spend their time in a virtual world. അത് ശരിയല്ലേ സത്യത്തിൽ? സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആ സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. Virtual reality. They live in a virtual reality. They spend countless hours just browsing through the internet and through social media. Okay, let's look at this. Face to face. And many proper face to face interaction, and it may create certain confusion during the time of communication. Gradually it will affect. ഇതിൻ്റെ അതിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അതിൽ യു ആർ ഓൺലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ കോൾ, ഇല്ലേ? ഒരു കോളിൽ മാത്രമാണ്. ബട്ട് യു കുഡ് ഹാവ് ഡൺ ബെറ്റർ. ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു കുഡ് ഹാവ് സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന അഡിക്ഷൻസ്, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം, അതൊക്കെ വരും. പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ഈവൻ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അഫാർ, പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് അബ്രോഡ്, and you could even see them face to face because due to advancements in technology such as FaceTime, call, blah blah blah. അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അത് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് പീപ്പിൾ ടുഗെദർ. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
the opposite. Okay. But don't just take only one idea, phone calls, അങ്ങനെ limit ആയി പോകല്ല. So think beyond. Think outside the box. Okay. Guys, it will affect the interactive in my opinion, physical such as face to face. Physical what? അതൊരു adjective ആയിട്ടുള്ള physical what? Physical communication. Okay. Physical communication such as face to face communications are Far and far better. far and far better. Far and far better. വളരെ വളരെ better എന്ന് മലയാളമാണത്. Far better എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം. Far and far വേണ്ട. Far better than mobile communication. Mobile communication, full stop. With this sentence, we can share our feelings and feelings. Double. ഒരു ഫീലിംഗ് പറയാം. Okay. To other person നല്ലത് to each other without having അപ്പം having ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശ്. Without having ന് ആവശ്യമില്ല, without hesitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം. Right. Okay, good. So ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്തിൽ? Okay, let's look at the conclusion. Okay, to conclude the essay, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എഴുതാം to conclude അല്ലെങ്കിൽ in conclusion. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം. We have to use either to conclude അല്ലെങ്കിൽ in conclusion. I would like to state mobile phones എന്നാണോ വായിക്കേണ്ടത് ആകാശ്? I would like mobile phones എന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. I would like to state that. I would like to state that. I would like to say that എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട്. I would like to say that. Yeah, okay. അപ്പോൾ I would like to say എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഒരു രാഗത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. I would like to say that mobile phones having, കണ്ടോ, ആ having ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ആകാശിന്റെ? മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഹാവിംഗ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അവിടെ എന്തുവാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സുമി? ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ ഹാവിംഗ്. എന്തിനാണ് വെറുതെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? mobile phones have certain advantages and disadvantages by the way of communication. Somehow it will affect the interaction skills of people. Moreover, full stop, moreover, comma, moreover കഴിഞ്ഞിട്ട് it will help to get connect with each other. Conclusion better ആക്കണം ആകാശ്. Okay, to conclude, അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആണ് while. കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് IELTS റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2 ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് while. To conclude, while mobile phones bring people together, comma, അത് ഒരു സൈഡാണ്. To conclude, while mobile phones aid in bringing people together, comma, opposite പറയാം. It could also become distractively addictive and time consuming, separating people further away from reality. Okay, let me just write and show you. Can you see? ഞാൻ എഴുതുന്ന കാണാമോ? To conclude, കാണാമോ? You can't see. ഒന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ടോ? To conclude. Okay, to conclude എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ in conclusion. To conclude, while ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. while ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും ദോഷമുണ്ട്. while mobile phones aid to a large extent in bringing people in. While mobile phones aid to a large extent in bringing people. Okay, ഞാനത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരും.
bringing people together. വരുന്നുണ്ടോ? To conclude, while mobile phones aid to a large extent in bringing people together, ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഇനി പറയാം. Together, it could become a distractive spelling എന്തോ? DIS. Yes. Yeah. Okay, distractive instrument. It could become a distractive instrument and alienate individuals from the real world as they end up spend more time in virtual okay. To conclude, while mobile phones aid to a large extent in bringing people together, it could become a opposite. It could become a distractive instrument and alienate individuals from the real world as they spend more time in virtual reality and social platforms. Alienate the spelling on the video. ALIENAT. I hope that's right. Let me check. ALIENAT. Alienate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റുക. വയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ, റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ അതിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. To conclude, while mobile phones aid to a large extent in bringing people together, it could become a distractive instrument and alienate individuals from the real world and each other as they spend more time in virtual reality and social platform. Okay, പക്ഷെങ്കിൽ ഈ എസ്ഐക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇതല്ല ആകാശ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ ആകാശ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതിലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കണം. മനസ്സിലായോ ആകാശ്? Okay. അപ്പം make sure you guys know how to use while. While it has advantages, it has some disadvantages. So, it's good that you made a proper choice. അതിന് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഹാവ് a lot of positive impacts on the society. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റിയുടെ മേലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലോജിക്കൽ. അതിനാണ് കൊഹീറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ കൊഹേസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്, അതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സാധനമാണ് ടോട്ടൽ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടു കൺക്ലൂഡ്, ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ്, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, however, connectors, ഇതെല്ലാമാണ് കൊഹേസീവ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ലോജിക്കൽ ആക്കുന്നത്, അല്ലേ? ആകാശ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരണം. ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും ലിങ്കിങ് വേർഡ്സും അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് 25% മാർക്ക് കിട്ടും.
ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി, ഇതിൻ്റെ അതിൽ ആകാശ് കുറേ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഇനാക്യുറസി വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പാസീവ് ടെൻസ് അറിയാതെ കുറേ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ വിടല്ലേ. സോ അത് 25% പോകും, അല്ലെങ്കിൽ 25% കിട്ടും, എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ്, നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റിന് 25% മാർക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഇതിൻ്റെ അതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അതിൽ ആ 4 പാരഗ്രാഫ് വരണം. ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു, മീനിങ് മാറാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് സുമി മിസ്സായിരുന്നു ആ പോർഷൻ. ഓക്കെ, അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനത്തെ പാസീവ് ആക്കുന്നു, പാസീവിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു. സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. അതിനെ എങ്ങനെ പാസീവ് ആക്കാൻ പറ്റും? സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. അതിനെ എങ്ങനെ പാസീവ് ആക്കി തീർക്കാൻ പറ്റും? Can you do that? Come on. Please write it. Some people believe that mobile phones are not good for the society. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത്. അതൊരു ആക്റ്റീവാണ്. സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് അല്ലേ, അത് ആക്റ്റീവാണ്. സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് that mobile phones are not good for the society. Not good for the good for the Not good. good. Not good for the society. We are just practicing how to change the structure. Some people believe that mobile phones are not good for the society. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ പാസീവ് ആക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചല്ലോ പാസീവ്. ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഈസി, വെരി വെരി ഈസി. അപ്പോൾ സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താക്കാം? ആൾക്കാരാൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാക്കിയേ കൂടെ. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ എന്ന് എഴുതിയ പോലെ തീർന്നു, സ്ട്രക്ചർ മാറി. ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് പകരം വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരാൽ? ആൾക്കാരാൽ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ, ബാക്കി എന്തോ, ദാറ്റ് for the society mobile phones are not good. ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി കാണിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ്. സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുന്നുണ്ടോ? സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ, യു ക്യാൻ സെക്യൂർ യുവർ മാർക്ക്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ നന്നായിക്കുമായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ബൈ സം പീപ്പിൾ ദാറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് പാസീവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നേരെ അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ആക്റ്റീവിലാക്കാം. സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്റ്റീവിൽ വരും, ചിലത് പാസീവിൽ വരും. ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഇറ്റ്, ഇല്ലേ? അതുപോലെ ഇഫ് യു കം ഐ വിൽ ഗിവ് മണി. ഈ സാധനത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിക്ക്, കൺജങ്ഷൻ മാറ്റി, കൺജങ്ഷൻ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേ. There are a lot of ways you can restructure a sentence. ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് അതാണ് പ്രത്യേകത, ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല. അപ്പൊ കൺജങ്ഷൻ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടുക, ഐ വിൽ ഗിവ് മണി ഇഫ് യു കം. അറിയോ, അവിടെ കോമ വരത്തില്ല, ഇടയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. ഐ ഗിവ് യു മണി ഇഫ് യു കം.
ഈ നമ്മൾ എഴുതിയ എസ്സേ നമുക്ക് ചുമ്മാ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ ലെവലിലെത്തണം. എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ്. കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും സാധനം പറയാൻ വലിയ കാര്യമില്ല. 2 മിനിറ്റ്സ് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക് 2-ന് തുല്യമാണിത്, അല്ലേ? It's believed by some people that mobile phones do not aid. Let me go to the question. നമുക്ക് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നോക്കാം. Some people argue that technological interventions such as mobile phones are making people socially less interactive. It is argued by some people that some of the technological inventions, for example, mobile phones, facilitate in making people less people interact with each other lesser. Okay, full stop. While I agree that mobile phones can be an instrument in alienating people from society, comma, okay, പക്ഷെ നമ്മൾ okay, while I believe that mobile phones can become an instrument in alienating people from society, comma, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലും it also could help in bringing people together. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? കാരണം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറയും, ആൾക്കാർ ദൂരെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമയം കിട്ടാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഫോൺ വഴി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ട്, അതിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എത്ര പറഞ്ഞ ഫോളോ ചെയ്തോ? യെസ്. അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ്. വേണ്ടിയെടുത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ല, പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ 2 പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് മിനിമം വേണം, എന്നിട്ട് വേണം എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ. സോ യു വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഹെഡിങ്. ആ ഹെഡിങ്ങിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് താഴെ വരുന്നത്. അപ്പൊ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരല്ലോ. ഓക്കെ, ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ 1-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നു. അതാണ് സക്സസ്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ്? ടൈം ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ത് വന്നേനെ? ഞാൻ അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞേനെ. നൗ ഡേയ്സ് എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് live in a virtual reality. They go through countless hours scrolling through their Facebook or social media accounts such as Facebook, Instagrams or YouTube. And these interactions are these time spent are not only counterproductive, they also cause trouble within families as they do not spend quality time with each other. A recent study that was conducted in India reveals that around 90% of the students are addicted to smartphones, and their involvement with the family was reduced more than 75% after they got their mobile phones. ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാർ. എ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് വാസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. പോഹയാണ്, അങ്ങനൊരു സ്റ്റഡി ഇല്ല, നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗിവ് English. A study that was conducted. അതെല്ലാം പാസീവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആകാശ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?
A study that was, that's a tool, don't forget that. A recent study that was conducted in India revealed that children who owned mobile phones had less interactions with their family, especially with parents. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു. Children, okay, a recent study that was conducted in India revealed that children who possessed a smartphone interacted very less with their families in comparison to those who didn't have a smartphone. Yes. കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്ര വേർഡ്സ് വരും എൻ്റെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ എവിഡൻസ് വന്നില്ലേ, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ വന്നില്ലേ? ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് പ്യുവർ ഡേറ്റ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ജസ്റ്റ് മേക്ക് വൺ. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഈ റീസെന്റ് സ്റ്റഡി ഏത് വർഷമാണ്, ആര് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ദേ കാൻ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ക്ലിയർ ആണ്? യെസ്. അപ്പം മെയിൻ സാധനം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫുകളിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ തുടക്കം പറയുന്നു, ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടൊരു തുടക്കം പറയുന്നു. അതിന് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, അതെല്ലാം കൊഹേസീവ് ഡിവൈസസ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നു. A recent study that was conducted in India revealed that children who owned mobile phones, smartphones, interacted very less with their parents and their peers, like friends, in comparison to those who didn't have a mobile phone. This means that, in order to this means that they do not spend time in the real world but in a virtual reality. Full stop. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞത് ഇഷ്ടം പോലെ ആയി സംഭവം. അടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നേരം നെഗറ്റീവും പറയണം, പോസിറ്റീവും പറയണം. On the flip side, അല്ലെങ്കിൽ on the other hand, mobile phones can aid in facilitating interactions with family and friends, especially when there is a physical barrier, അല്ലെങ്കിൽ especially when there is a They are far away. Yes, Akash? They are far away. Yeah, especially if they are far away from each other. Especially if they are far away, or physical constraints, whatever. Most of us live in within a family. For example, within a family, each member might be working in different fields and won't be able to see each other until they come back home after their work. Using mobile phones and social media, they will be able to stay connected throughout the day. Follow? Yeah. Throughout the day. Technological advancements such as FaceTime and video calls are extremely helpful tools in achieving this goal. Okay, Madi. Another conclusion. Lastly, to conclude, while mobile phones facilitate അപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് പോസിറ്റീവ് ആദ്യം പറയാം, അതായത് നെഗറ്റീവ്. വൈൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് intimacy and connectedness എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. While mobile phones facilitate
Help me out. പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ പറയാം? നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഒന്ന് Togetherness എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ? Togetherness എന്ന് പറയുന്നത് Togetherness. Yes, togetherness. While mobile phones can facilitate togetherness and help us keep connected throughout the day, comma, it can be extremely distractive and can alienate us from the real world. Full stop. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിലോസഫി അവസാനം പറഞ്ഞു വിടുന്നു. എന്ത് പറയുന്നു? നമ്മൾ റിയൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം with each other. We should be careful to spend quality time with each other in the real world. അത് അവസാനം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. We should be careful to spend quality time with each other while living in this fast-paced world. Whatever comes in your mind. Okay, so that's essay. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ആ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം മൈൻഡിൽ കാണണം പറയണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും. നോക്കി അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ പോകാൻ. So you have to practice like that. പല ടൈപ്പിലുള്ള essays. You can go to our website, goltc.in. I'm regularly updating essays, so you can see sample essays. Okay. So, okay, now question time. Please ask questions. സുമി മനസ്സിലായിരുന്നു? മനസ്സിലായി. You don't have to struggle with the IELTS writing. It's just like talking. ലോജിക്കൽ ആകണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി യു ആർ സൗണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ടെൻസ്, പാസീവ് ടെൻസ്, പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പല ടെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. Then it's easy. You can just fabricate anything. ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എസ്സേ ആണ്. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള എസ്സേ. Agree disagree അല്ലേ? Yes, agree disagree. Yes, agree disagree. Do you agree disagree? Yeah, agree disagree essay. I agree. ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എസ്സേ ആണ്. ഇത് ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. സെയിം വേ അത് ചെയ്യാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതാണ്, ഇത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം. അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോകാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണും. എന്തോ തരത്തിലുള്ള ഏതോ I partially agree എന്ന് പറയാം. Yes, I partially agree with this statement. While this has this, it has this. You can agree, totally agree ചെയ്യാം, totally disagree ചെയ്യാം, partially agree ചെയ്യാം. പക്ഷേ whatever you do, it has to be the same from top to bottom. Don't change in between. That's all. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന സാധനത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടുന്നു. പാസീവിനെ ആക്റ്റീവ്, ആക്റ്റീവിനെ പാസീവ് ആക്കുന്നു. ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വൊക്കാബുലറി മാറ്റുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. I hope you guys got it. Yeah. Okay. So, Akash, rewrite this essay, please. Yeah, sure. Make it better. And every one of you, please write this essay. I hope you have the question. Some people argue that technological inventions such as mobile phones are making people socially less interactive. ഇത് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2017 ജനറൽ ടെസ്റ്റിന് വന്ന.
ഇത് ജനറലിനും അക്കാഡമിക്കിനും സെയിം ആണ്. ടാസ്ക് 2 സെയിം. ഓക്കെ, ടാസ്ക് 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Okay, so you guys take a break. We'll come back in 5 minutes for fluency class.